Next problem, on comparing a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. So இதிலிருந்து நம்ம a1 a2 a3 b1 b2 a1 a2 c1 b1 b2 c2 எழுதிக்கலாம். a1 equal to 4 by 3, b1 equal to 2, c1 equal to minus 8, a2 equal to 2, b2 equal to 3, c2 equal to minus 12. ஏன்னா ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து இருக்குது, ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் போட்டுக்கலாம். மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து இருந்தால். நெக்ஸ்ட் a1 by a2, therefore a1 by a2 equal to 4 by 3 into 2, that is equal to 4 by 6 equal to 2 by 3. Next b1 by b2 equal to 2 by 3, c1 by c2 equal to 8 by 12, that is equal to minus 8 by minus 12, that is equal to 2 4s are 8, 3 4s are 12. Therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. அப்போ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 na coincident lines. Coincident lines and infinitely many solution. They have infinitely many solution. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் இன்கன்சிஸ்டன்ட். அப்போது சொல்யூஷன் நம்மளோட ஆன்சர் கன்சிஸ்டன்ட். பேரலல் லைன்ஸுக்கு மட்டும்தான் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வரும், மற்றதுக்கெலாம் நம்ம கன்சிஸ்டன்ட் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Inconsistentனா கிராஃபிக்கலில் நமக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க வேணாம், பட் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்காக. சொல்யூஷன் ஈக்குவேஷன் 1 2 எழுதிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் 1லேருந்து ஒய்யோட வேல்யூ ஒய் ஈக்குவல் டு 5 மைனஸ் எக்ஸ், எக்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எக்ஸ் ஒய், எக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸுக்கு 0 போடலாம், அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு 5, எக்ஸுக்கு 4 போடலாம், அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு 1, எக்ஸுக்கு 5 போடலாம், அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 2லேருந்து ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போது 2x ப்ளஸ் 2y ஈக்குவல் டு 10 டிவைட் பை 2, 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 5. இந்த சேம் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கா? ஸோ இதை நம்ம கிராஃபில் போட போகிறோம். திரும்பி நம்ம இது கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை, எக்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை, ஏன்னா ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே, அதனால். ஸோ a1 by a2 கண்டுபிடிக்கணும். இதிலேருந்து a1 ஈக்குவல் டு 1, b1 ஈக்குவல் டு 1, c1 ஈக்குவல் டு minus 5, a2 ஈக்குவல் டு 5, a2 ஈக்குவல் டு 2, b2 ஈக்குவல் டு 2, c2 ஈக்குவல் டு minus 10. அப்போது a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equal to 1 by 2. அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. அப்போ coincident lines and it has they have infinitely many solution. They have infinitely many solution. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் கன்சிஸ்டன்ட். நான் கிராஃபில் போட்டிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கிராஃப் தெரியும், அதனால் நான் நெக்ஸ்ட்டு போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 8, 3x minus 3y equal to 16. Equation 1, equation 2. equation 1லேருந்து y வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ y equal to x minus 8. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போது xy, எக்ஸுக்கு நான் 8 போடுறேன், அப்போது y equal to 0, எக்ஸுக்கு 0 போட்டோம் அப்படின்னா y equal to minus 8.
நெக்ஸ்ட்டு equation 2ல இருந்து yயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். 3x minus 16 equal to 3y 1 by 3 into 3x minus 16 equal to y. அதே மாதிரி xக்கு வேல்யூ போட்டு yயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். நான் xக்கு 0 போடுறேன். அப்போ minus 16 by 3 x is equal to 16 by 3 போட்டோம் அப்படின்னா 0. இதை நம்ம அதுக்கு முன்னால் நம்ம a1 equal to கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். a1 equal to b1 equal to minus 1, c1 equal to minus 8, a2 equal to 3, b2 equal to minus 3, c2 equal to minus 16. Therefore, a1 by a2 equal to 1 by 3, b1 by b2 equal to minus 1 by minus 3 equal to 1 by 3, c1 by c2 equal to 8 by minus 8 by minus 16 equal to 1 by 2. Therefore, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. அப்போ நமக்கு parallel lines வரும். Parallel lines it has no solution. Parallel lines it has no solution. இதை நான் கிராஃபிக்கலாக போட தேவையில்லை, ஆனால் நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இங்கே. ஆன்சர் இன்கன்சிஸ்டன்ட். சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீக்கு வந்து 5 3s are 3, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 3 3s are 9. அதனால 5 பாயிண்ட் பக்கத்தில் 5க்கு அடுத்து போட்டிருக்கேன். நான் இங்கேயும் கீழே 5க்கு அடுத்து போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். இது equation 1, equation 2, equation 1லேருந்து y வேல்யூ y equal to 6 minus 2x. அப்போ xக்கு வேல்யூ போட்டு yயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். xy x is equal to 0 போட்டோம் அப்படின்னா y equal to 6, x is equal to 2 போட்டோம் அப்படின்னா y equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 3 போட்டோம் அப்படின்னா y equal to 0. நெக்ஸ்ட் equation 2ல இருந்து yயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். equation 2ல இருந்து ஸோ 4x minus 2y minus 4 equal to 0 divide by 2. அப்போ 2x minus y minus 2 equal to 0. அப்போ 2x minus 2 equal to y. xy xக்கு 0 போட்டோம் அப்படின்னா y equal to minus 2. xக்கு 1 போட்டோம் அப்படின்னா 0, 2 போட்டோம் அப்படின்னா 2. பார்த்தாலே தெரியுது இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் 2, 2, 2, 2 ரெண்டு காமன் பாயிண்ட் இருக்குது. ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்குது 2, 2, 2, 2. அப்போ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் a1 கண்டுபிடிக்கலாம். a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equal to minus 6, a2 equal to 4, b2 equal to minus 2, c2 equal to minus 4. Therefore, a1 by a2 equal to 2 by 4 equal to 1 by 2, b1 by b2 equal to minus 1 by 2, c1 by c2 equal to minus 6 by minus 4 equal to 3 by 2. Therefore, a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. அப்போ intersecting lines and it has only one solution. இந்த கிராஃபாக நம்ம போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு கிராஃப் தெரியும், அதனால நான் அடுத்து போகிறேன். ஆன்சர் கன்சிஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன். equation 1 2ல இருந்து y வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். equation 1 அப்போ 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் equation 1. அப்போ டிவைட் பை 2. அப்போ x minus y minus 1 equal to 0. Therefore, y equal to x minus 1. xy x is equal to 0 போட்டோம் minus 1, 1 போட்டால் 0.
Next equation 2. இருந்து y வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ y equal to 4x minus 5 equal to 4y. ஏன்னா மைனஸ் 4yல இருக்குது, அதனால் ரைட் சைட் கொண்டு போயிருங்க, இது ஈஸியாக இருக்கும். 1/4 into 4x minus 5 equal to y. ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். xy x is equal to 0 minus 5/4, x is equal to 5/4, y equal to 0. Next a1 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். a1 a2 a3 a1 a2 c1 a1 a2 c1 b1 b2 c2 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். a1 equal to 2, b1 equal to minus 2, c1 equal to minus 2, a2 equal to 4, b2 equal to minus 4, c2 equal to minus 5. Therefore, a1 by a2 equal to 2/4 equal to 1/2. b1 by b2 equal to minus 2 by minus 4 equal to 1/2. c1 by c2 equal to minus 2 by minus 5 equal to 2/5. இதிலிருந்து என்ன தெரியுது? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, parallel lines and no solution. The answer inconsistent. இது கிராஃப் தேவையில்லை, நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். நெக்ஸ்ட் பார்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.